Hello everyone, welcome to Kelly Global. So we'll get started with this article today. So we'll read something different. So this is about the. I think nowadays there are a lot of scams are there in the online, right? I mean, you talk about. I'm sure you might have received some emails from Nigeria that you won a lottery. So similarly, there are multiple scams happening. So this article explores about those people who actually do this kind of scamming and also about the victims. Okay, so the author, her name is Liz Shayer. She has an interesting background. She has written a memoir um, about her own mom. I think she talks about that in the article. That her mom has told her a lot of lies about her father, and she never worked throughout her life. She somehow made money through this kind of a conning. Conning means ஏமாத்துறது, ஏமாத்துறதுனா லைக் லிட்டரல் திருடுறதுன்னு கிடையாது, பட் ஒரு ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் கான் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தான் இந்த இதில் மீன் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் யூஎஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மல்டிபிள் நேம்ஸ் யூ மைட் பி ஃபெமிலியர். அண்ணா சாரோக்கின் அப்படின்றவங்க வந்து ஷீ ட்ரை டு ப்ரிட்டன் ஆஸ் எஃப் ஒரு பெரிய பணக்கார ஃபேமிலி மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணி நிறைய இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு பே பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. ஸோ அவங்களோட ஒரு ட்ராமா சீரியஸ் இஸ் நவ் தேர் இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். சிமிலர்லி இந்த சிமோன் ஹயட் அப்படின்றவர் டிண்டர்னு சொல்லுவாங்க. டிண்டர் அப்படின்னா ஆன்லைன் டேட்டிங். ஆக்சுவலி நம்ம ஊரில் அது ஆக்டிவாக இருக்காது, பட் யூஎஸ்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து நிறைய பேரை ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி அந்த கேர்ள்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய காசு வாங்கியிருக்காரு. அதான் த டிண்டர் ஸ்விண்ட்லர். ஸ்விண்ட்லர்னு அந்த காசு எடுக்கிறது, பிடுங்கிறது, அதுதான் ஏமாத்துறது. அதான் ஸ்விண்ட்லர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எலிசபெத் ஹோம்ஸ். இந்த லேடியை பற்றி நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் அவங்க எப்படி சொல்கிறது, ஒரு லேடி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாப்புலராக இருப்பாங்க. எல்லா ஆர்டிக்கல் எல்லா மேகசின்ஸ்லையும் வருவாங்க. ஒரு பிளட் டெஸ்ட் மிஷினை வச்சு எல்லா டிசீஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இன்வென்ஷனாக இருந்துச்சு. அதை தான் அவங்க ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. நிறைய பெரிய பெரிய பொலிட்டீஷியன்ஸு, பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாமே அதில் ஃபன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் கடைசியில் அது எல்லாமே ஃபேக் அப்படின்ற மாதிரி ஆனதுனால அதை பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி தான் அது ட்ராப் அவுட். ஸோ இந்த 3 பேருடைய ஸ்டோரிஸும் இப்போ ஆன்லைனில் போகுது. ஸோ இவங்களை பேஸ் பண்ணி இவங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆத்தர் மோர் தேன் த ஸ்கேமர்ஸ், இதனால பாதிக்கப்பட்டவங்களை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். தே ஆர் நாட் ஸ்டூபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்க முட்டாளாக இருக்கிறனால தான் ஏமாந்துருக்காங்க. இது அவங்க ஏமாந்துட்டாலும் அவங்க முட்டாள்னு அர்த்தம் கிடையாது. பட் நம்ம கூட நிறைய பேர் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஏமாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுதான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் நிறைய வேர்ட்ஸும் இருக்குது. லெட்ஸ் ரீட் இட் ஃப்ரம் ஹியர். The glamorous crew of hucksters and con artists is taking over our screens. The broke heiress Anna Sorokin, who is better known as Anna Delvey, flounces through New York City. Flouncesனா கோவத்தில் அப்படியே ஒரு ஹைஃபையாக இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப இரிட்டேஷன் ஆகிட்டு போகிறாங்களே, அதான் ஃப்ளவுன்சஸ். ஸ்வின்லிங் த வெல்தி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ட்ராமடைசேஷன் இன்வென்டிங் அண்ணா. ஸ்வின்லிங்னா காசை இந்த மாதிரி ஏமாத்துறது. த பிளே பாய் சிமோன் ஹைட், பிளே பாய்னால தெரியும், இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் பில்கிங் வாசம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மிட்டன் விமன். ஸ்மிட்டன்னா அவர் மேலே விரும்புகிற பெண்கள். ஒருத்தவங்களை பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா ஐ எம் ஸ்மிட்டன் பை ஹர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பில்கிங்னா எகெயின் அவங்களுக்கு காசு அடிக்கிறது, ஆட்டையை போடுறதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம ஊரில், அந்த மாதிரி தான். அந்த ஃபியரி கேஸ் எலிசபெத் ஹோம்ஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்டென்சிவாக பார்ப்பாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க அதை லிட்டரலி அவங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இமிட்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலு, ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒருத்தங்களை ரொம்ப இன்டென்சிவாக பார்க்குறது வந்து ஒரு ஜீனியஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக அவங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து ஹூலுவில் அவங்கள பற்றின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவங்க செகண்ட் பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் நாட் லைக் scammers are the part of the real story. It's not the beautiful people, the ruinously expensive clothes, the scandal and the touching of money stolen or squandered. It's the scammed, the stooges, the marks, the bamboozled. Bamboozledனா யார் இதில் விக்டிமாக மாட்டுறாங்க இல்லையா, he got bamboozled தான் ஏமாந்துட்டான்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸ்குவாண்டர்டு நான் என்ன மீனிங்னா ஒரு பணத்தை நிறைய செலவழிக்கிறது. இந்த ஸ்டோரி வந்து அந்த ஏமாற்றி நிறைய செலவு பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்கள பற்றினது மட்டும் கிடையாது, யார் ஏமாந்தாங்களோ அவங்கள பற்றினது கூட அப்படின்னு சொல்ல வராங்க.
சார்ஜிங் அப்படின்ற மீனிங் என்னென்னா, நிறைய பணம் கொட்டுதுன்னு வைங்களேன், அதை வந்து சார்ஜிங் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய காசு கொட்டும் பொழுது. So now she's talking about her background. As she was growing up in her childhood, her mendacious mother. இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங்னா, மெண்டேஷியஸ்னா பொய் சொல்கிறது நிறையா, அதான் மெண்டேஷியஸ் மதர். She constructed a fairy tale life for two of us in Manhattan, one lie built upon the next. She refused to register my birth with the city, faked my social security number, and kept her biggest secret that she had been married to a man I had never heard of. அப்ஸ்கர்ட்னா மறைக்கிறது. ஸோ இந்த பொண்ணோட உண்மையான அப்பா யாருங்கிறதையும் அவங்க மறைச்சிருக்காங்க. பொய்யான சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பரில் வேற ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்திருக்காங்க. And of course, the lady, she had been a lawyer, but she told me she had retired from her law for few years before my birth. ஸோ அவங்க அம்மா ஒரு லாயர், பட் இவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எலைடிங் த ஃபேக்ட், எலைடிங்னு மறைக்கிறது. மோஸ்ட் லாயர்ஸ் டு நாட் ரிட்டையர் பை சாய்ஸ் இன் தேர் 30s. 30sல யார் ரிட்டையர் ஆவா, பட் அதையே வந்து அவங்க மறைச்சிருக்கிறாங்க. மோரோவர் அவங்க அப்பா கேரக்டருக்கு ஒரு ஃபிக்ஷனல், உண்மையாக இல்லாத ஒரு நேமில் வேரன் ஸ்டீவன் லிவிங்ஸ்டன்கிற பேரில் இதுதான் அவன் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ I think she is obviously affected by that, and she tried searching and tried reaching out, but she couldn't. She means it. Then she kind of trying to figure out the background and why she did what she did, her mom. So she seemed to have borderline personality disorder அப்படின்னா ஒரு polarity, அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாறுபட்ட ஒரு பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு சைடில் பர்சனல் கரிஷ்மா எல்லாத்தையும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணி கவர் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு சைடு அவங்களுக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணுறது, பொய் சொல்கிறது, அந்த மாதிரியான ஒரு ஹேபிட் இருக்கும். மேனிப்புலேஷன் லைஸ், டிசப்ஷன்னா அதான் ஏமாற்றுறது, ரொம்ப ஒரு கிளவராக ஏமாத்துறது, அதுதான் டிசப்ஷன். So her mom was a constant figure. She never worked. She always was there in her bedroom, and somehow she had managed to charm people and let her daughter study in the school which were not made. யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோனிங்னு ஒரு லா இருக்கும், இந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும்ட்டு. பட் இவங்க மாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேறு ஒரு ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. பட் somehow she convinced, and நிறைய people, they were all convinced by her mom. They were impressed because her personality on the phone is different from other sides, right? So அதை தான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க. So it took a lot of time for this author to understand her mom and her lies, actually. She had done, maybe once she is expired, the author had done research and finding out what and all had been told which are not true, and in fact that has given her some understanding of this con artist. So this is again the guy, the playboy swindler. So they are talking about these different motivations, why they do what they do, how people can believe. So how they are cleverly able to convince other people, not because they are so smart, the other people's greed, the people want to feel good about themselves. So the author says these con artists, they know the mind and personality of people they are dealing with, so they can really charm them, they really make them feel good about themselves, and that's the reason why we are falling trap. And people like some very famous director, I forgot his name, I think some of these army commanders and very top level people in the government, they all had invested, trusted this Elizabeth Holmes. So imagine if those people who are highly qualified, who are in the top ranks of the government, can trust her, what about the normal people? It's quite easy for them to fall in the trap. So this is what they actually discuss in this, and the reason why in this case the author's mom had told the lie was she wanted to keep her daughter close to her, so she created a very different reality by lies. The daughter obviously believed because it was so naturally told, and that is what she says. And I think we all, at the right situation, when we are vulnerable, we can really get conned. That is what it says. Grift is again kind of a con.
ஏமாறுறது, சின்ன சீட் பண்ணுறது, அதான் கிரிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் the author is saying. She is asking us to sympathize and empathize with the victims, basically. The author also has written a book about her experience growing up with a lying mom, Never Simple, a memoir about her mom and how it affected and how psychologically she was affected. So this is the Anna Sorkin the case. I think if you're interested, you can go and watch it in the Netflix. All the, I think, except for the Elizabeth Holmes, you have these two documentaries there in Netflix. Okay. I hope you've learned a few words, and I think better to watch out and always be guarded when people praise you too much. Then they're trying to con you, right? Okay. Thank you for your time. I hope you've learned something today. We'll connect with you again in another video.